Today in interfaces, we'll be discussing about what is an interface and how to write an interface and how to implement it. What are the differences between abstract class and interface? There is a relation between abstract classes and interface too. And interface in Java 1.8. From Java 1.8 version onwards, the major changes has been done to the concept interface. Those changes also we are going to see in interface concept. Okay, now let's go ahead with the basic definition of interface. What is an interface? An interface provides 100% abstraction, meaning interface contains purely abstract methods. It contains only abstract methods. What does the abstract class contain, students? How we have written the abstract class in the previous session? It contains few abstract methods as well as few concrete methods also, isn't it? Yes, ma'am. Abstract class contains few abstract methods and also it contains few concrete methods also. But coming to the interface contains only abstract methods. It won't contain any concrete methods provided. The definition of interface from Java 1.8 version onwards, it was changed actually. I'm speaking about interface before Java 1.8 version. Okay, at the end of this session, I'll be discussing about 1.8 version interface. Understand? Interface definition is it's a pure 100% abstract. 100% under abstract methods maatrame untayi. It contains purely abstract methods. No concrete methods are present in interface. Understand? And the syntax of interface is this one. We usually write the interface in this manner. We'll use a keyword called interface. There is a keyword called interface in Java, followed by an identifier. You can write the name of the interface, anything. Class name మీరు ఎలా అయితే రాస్తారో interface name కూడా అదే అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు నాన్న. And provided inside the interface there should be abstract methods, and if you want to write, you can go ahead with the constants write by using final keyword. Okay, you cannot write variables. You cannot write variables inside interface, but you can write constants if you want. So interface allows only abstract methods as well as constants. That's all. You cannot write any other things apart from these two. Understand, students? Interface contains purely abstract methods. Any methods are abstract methods, but not concrete methods. It doesn't contain any concrete methods. Okay, and it also allows constants. If you want to write down the constants, yes, you can go ahead with the constants. How to write an interface? Class interface it always starts with a keyword called interface. It always starts with a keyword called interface followed by some name. You can give any name for the interface. Okay, you can give any name for the interface. And next I'm proceeding to the next slide. Yeah, next one. Whenever you have written any interface, that interface needs to be implemented. Here I'm using one more word called implemented, and whatever the interface you have written, that needs to be implemented by a class. Okay, ఇక్కడ నేను implements అనే keyword వాడతాను. ఒక class ఇంకో class extend చేసుకున్నప్పుడు extends అనే keyword we have used. I have used extends keyword, but here whenever a class implements an interface, I'll be going to use implements keyword. Okay, implements keyword అనేది వాడతాను నేను అక్కడ. So rather than explaining these terms in theoretical, I'm directly going to the practical part. Let me explain with the practical things only, so that it will be little easy for you to understand. I'm trying to write one interface here. Are you able to see my screen now, students? Able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Interface. I'll start with the keyword called it. Always the interface should start with a keyword called interface. Don't write it as a class. It's not a class. It's an interface is different. Okay. You can take any name for the interface. Interface ke name aina pettukochu. Class names ela aithe istar. Interface names kuda ala ivvachu ma. And inside interface, everything should be abstract. Everything should be abstract methods. Whatever the methods you write, everything should be abstract. Okay. I didn't put abstract keyword here. If you observe, I didn't write any abstract keywords. Isn't it? Did I write any abstract keywords here, students? Before the method declaration? No, I didn't write, because no need to write. If you want, you can also write. If you want, you can write. No need to write also, because by default, the methods which are present in the interfaces are abstract. No need to put abstract keyword also. ఇక్కడ methods ki mundu abstract and keyword kuda avasram ledhu nana actually ga. No need to write. If you want, you can write still, but if you don't write also, it automatically takes the abstract keyword. Okay,
public abstract, right? So if you want to write any constants, constants are allowed here. I can go ahead with the constants if I want, like this. Okay, only constants are allowed. Constants as well as abstract methods. మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే దీనికి ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ పెట్టలేదు కదా మేడం అనే డౌట్ మీకు వస్తుంది. నేను పెట్టినా పెట్టకపోయినా బై డిఫాల్ట్ గా ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాబట్టి పెట్టాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఓకే, fine. This is the way interface looks like. This is the way interface looks like. This interface has to be implemented by the class. మరి వీటికి డెఫినేషన్స్ లేవు కదా, ఈ డెఫినేషన్స్ ఎవరో ఒకరు ఇవ్వాలి కదా F1 F2 కి. ఆ డెఫినేషన్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే some other class will give. Some other class will give the definitions. Some other class will give the definitions. Some other class, for example, I'm taking class B. This class will implements. This class will implements. ఇక్కడ నేను extends అనే కీవర్డ్ రాయలేదు. I'm not writing extends keyword. I'm writing implements. ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం నాన్న, ఎక్స్టెండ్ చేయం. ఇంటర్ఫేస్ ను ఎప్పుడైనా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ విత్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా, ఓకేనా? సో క్లాస్ బి ఇంప్లిమెంట్స్ ఏ అంటే ఏలో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ కి క్లాస్ బి ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఏలో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అన్నిటికీ బి విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్, బి విల్ గివ్ ద డెఫినేషన్స్ అని అర్థం. అండర్స్టాండ్? Yes, ma'am. So as A contains two abstract methods F1 and F2, for those two methods I have to give the definition in class B. Public and పెడుతున్నాను, but still I didn't discuss about the access specifiers. That's okay, you can just ఇక్కడ ఒకటి పబ్లిక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఎందుకు ఏంటంటే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు, బికాస్ I didn't discuss the access specifiers yet. So public అంటే access to everyone అని అర్థం అంతే. Okay, so once again I'm repeating this one. This is an example of interface. How to write an interface in Java. Java లో interface ని ఎలా రాస్తాము? How to write an interface in Java. This is the way to write interface in Java. Start with the keyword called interface provided by any name. మీ క్లాస్ నేమ్స్ ఎలా అయితే ఇస్తారో నేమ్ ఇచ్చుకోండి. Open the flower bracket. The rule is inside the interface only abstract methods plus constants మాత్రమే ఉండాలి నాన్న. Okay, apart from this you should not write concrete methods. Concrete methods variables declare చేయకూడదు. Okay, that is wrong. Okay, అవన్నీ పెడతాం. మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మేడం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టలేదు అనే డౌట్ వస్తుంది. If you want, you can place abstract. If you don't place also, the compiler will automatically treat that as an abstract methods because interface contains only abstract methods kabatti. Should contain only abstract methods kabatti. Okay, this is an interface. Always an interface will be implemented by a class. Always an interface will be implemented by the class. So I have taken one more class here, class B. Class B implements A. Don't write extends here. Extends raste tappu avutundana. Extends rasin tarvata dan pakkana class name undali eppudu. Okay, if I write extends here, extends pakkana eppudu kuda em undali, class name ravali. Extends keyword rasin tarvata dan pakkana class name ravali. Okay, but A is not a class name. A is a interface. So I should compulsory put it as implements A. Okay, so implements అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏలో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అని అర్థం అని క్లాస్ బి చెప్తున్నట్టు. క్లాస్ బి is giving an assurance that I am going to implement all the abstract methods present in this interface A. So what are the abstract methods present in this interface? F1 and F2. F1 and F2. So F1 F2 కి నేను ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ రాయాలి నాన్న ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఖచ్చితంగా రాయాలి. రాయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గివ్ కంపల్సరీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. Okay, fine. That's all. If I want to access this, again I'll be creating an object for this class. So one more point here, students. I cannot create object for interface. I cannot create an object for interface. Interfaces ki objects create cheyadam kudaradu. Enduku create cheyadam kudaradu nana? Can anyone tell me the answer? Why can't I create an object for interface? దాంట్లో methods అన్ని abstract methods.
Yeah, Contains this is abstract methods which are incomplete again, which are incomplete. So the interface is not a complete one. It is an incomplete one. So only we cannot create an object for interface. This is also one of the important interview question. Can I create an object for interface? No, I cannot create an object for interface. Why I can't create an object for interface means because it contains purely abstract methods which are incomplete again. Okay, so నేను మరి ఇప్పుడు ఈ ఏని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే if I want to access this A, how can I access it without creating an object? I cannot access it. No, how can I access this A now? Tell me, students. With the help of B's object. With the help of B's object. ఇందులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని B కి వచ్చేసినట్టేనా? If I am trying to implement this, similar to extends concept. Similar to extends concept. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్ గా B కి వచ్చేసినట్టే. ఓకే, B లో ఉన్నట్టే. సో నేను B కి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఫర్ B. ఓకే, సారీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఫర్ B. And with the help of B, I can B1, I can access F1 because I have implemented it. I can access F2 because I have implemented it. I can also access A. Understand? There is no errors. If you want to see, there is no errors here. Okay. What is the output I got? F1, F2 and 10. F1, F2 and 10. F1, F2 and A value also I'm trying to print. Constant value. See. F1 ని కాల్ చేశాను నాన్న, F2 ని కాల్ చేశాను, and also I'm trying to access a constant A. A is having a value 10. Understand? An interface needs to be implemented by a class. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ అయి అవ్వాలి నాన్న. That is the point I've written here. We use implements keyword to implement an interface by a class. Plain one. Implementation class has to provide definitions for all the abstract methods present in an interface. Yes, this part I didn't cover. You wait for a second. Third point I cover cheyaledu nana. Methods in an interface are by default public and abstract. This is very important point. Methods in an interface. Interface lo meer rasina methods by default those are abstract methods. By default those are abstract methods. We cannot create an object for an interface. I cannot create an object for the interface. Okay, multiple inheritance through interfaces is possible. Ee point kuda nenu inka cover cheyala. We'll cover it, don't worry. So this is an example, the same example we have taken. I also explained this how it works and all. Before going to the differences, let me give few more examples on interfaces. We'll see few more examples, students, on interfaces. That is, yeah. So as I said, that interface contains only abstract methods. Let us try to write one concrete method. We'll see what happens. This is the concrete method, isn't it? F3 is a concrete method or not? Yes, ma'am. Because I have given the implementation. Open chesi bracket close cheste chalu. Local logic rayalసిన necessity em ledhu. Implementation means you have to open the bracket and close the bracket. That's all. That means that we have given the implementation. So if you observe here, I'm getting an error. See, I'm getting an abstract methods do not specify a body. Abstract methods do not specify a body. There is an error. If I write any concrete methods inside an interface, it throws an error. It throws an error. So don't try to write any concrete methods inside the interface. Okay, fine. Even I cannot write some instance variables also. Even I cannot write. Yeah, I can write instance. Sorry, I have written one instance variable here, but still treat it as a constant only. If you didn't put final, it automatically takes as the constant. నేను ఇక్కడ final అని పెట్టాను నాన్న. పెట్టినా పెట్టకపోయినా by default గా those are constants only. ఇక్కడ b అనేది కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే the compiler will replace this with the final keyword. By default all the final keyword, all the data will be constants in the interface. మీరు పెట్టినా పెట్టకపోయినా అది final అని automatic గా తీసేసుకునేది. Okay, that is first thing I told you. And second one, ఇట్లా మీకు నచ్చిన ఇంటర్ఫేసెస్ రాసుకోవచ్చు. I can write n number of interfaces like this. Okay, let us go for one more interface. So here in this example, I have taken two interfaces.
One interface name is A and another interface name is C. Okay, A lo 2 abstract methods ఉన్నాయి, C లో కూడా 2 abstract methods ఉన్నాయి. Okay, fine. Now if I ఈ C ని కూడా ఏదో ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా? This C has to be implemented by another class, isn't it? So Yes, I ma'am. can write something like this. I can write something like this. I can write something like this. Class can implement n number of interfaces. A class can implement n number of interfaces, but a class cannot extend more than one class. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను పాయింట్ ని. A class can implement n number of interfaces, but a class can extend only one class. Extends తర్వాత నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, extends తర్వాత ఎన్ని క్లాసెస్ ఉండాలి? Only one class. Multiple inheritance through classes Only one. is not possible. Multiple inheritance through classes is not possible. Yeah. But a class can implement n number of interfaces. ఒక క్లాస్ ఎన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ నైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ నేను ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటే ఒకవేళ. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ త్రూ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ నేను చెప్తా, ఇంకా కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు. సో ఇంప్లిమెంట్స్ తర్వాత యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ n నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ A ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, బట్ C లో ఉన్న కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా. I have to compulsory give definitions for methods present in the C. So only it is giving an error. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, నేను C లో ఉన్న ఈ రెండు మెథడ్స్ కి B లో డెఫినేషన్స్ ఇవ్వాలా. I have to compulsory give definitions for all the interfaces which I have extended, which I have implemented. Sorry. So void F3 I have given, void F4. For F4 also I have given the, I have to put public. ఎందుకు పబ్లిక్ పెట్టాలో మీ తర్వాత చెప్తాను, నేను కంగారు పడొద్దు, because I didn't discuss the topic yet. Okay, so there is no error if you observe. Class B is implementing A and C. Class B is implementing A and C. A lo 2 abstract methods ఉన్నాయి, F1, F2. I have given implementation for F1 and F2. Similarly, in C also I'm having 2 abstract methods, F3, F4. For F3 and F4 also I have to give implementation. Okay, so ఎన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ నైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్. బట్ ఆ క్లాస్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ లో అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి డెఫినేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డెఫినేషన్స్ ఏమవుతుంది? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? If I didn't give implementation for the methods present in an interface in the class which is implemented, what will happen? If you didn't implement those, I can make that class as an abstract. A class నేను abstract అని చేయొచ్చు నాన్న. If I don't want to give implementation for some methods which are given in the which are there in the interface, that class will become an abstract class. The class B implements class A and C అంటున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, A లో ఉన్న C లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని B లోకి వచ్చేస్తాయి, B లోకి వచ్చేస్తుంది. ఒక క్లాస్ B has taken all those things. ఇప్పుడు క్లాస్ B లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నట్టు? F1, F2, F3, F4. 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అవునా? సో 4 ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టైప్ అబ్స్ట్రాక్ట్. Those 4 properties of type abstract. If I didn't provide any definitions for abstract methods, what does that class will become? ఆ క్లాస్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయిపోతుంది కదా. If a class contains at least one abstract method, that class will become an abstract class. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా this class is containing, if I didn't provide definition for F3, assume I didn't provide a definition for F3, it automatically class B containing one abstract method, that is F3. So I have to make class B as abstract. I have to make class B as abstract, otherwise it throws an error for me. Okay, abstract class and rasanante automatically I cannot create class B's object. So it is throwing an error here. If you observe here, there is an error. I cannot instantiate type B because B is an abstract class. For abstract class I cannot create an object. But still I've done here, which is a mistake. So mali elagante another class, write one more class which extends this abstract class. If you want, you can write one more class. You can go ahead with one more class called D, which extends this abstract class B. In that class, you try to write the F3 method definition. That is okay. Likewise, you can go for n number of classes, n number of interfaces. Depends on your requirement again. Let us take few examples so it will come to know. Let us take A, B. Assume that is B only. Okay. Right. Now A is not a class, but it is an interface. A is an interface. Okay, A is an interface. Interface means it contains only abstract methods, no concrete methods at all. No, not even one.
Okay, అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండాలి నా ఇంటర్ఫేస్ లో. ఓకే, బట్ an abstract class contains both concrete methods as well as abstract methods. A normal class contains all concrete methods only. ఇవి మూడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్ఫేస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, నార్మల్ క్లాస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే బోత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్. నార్మల్ జావా క్లాస్ అంటే ఓన్లీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఏ ఉంటాయి. ఓకే, సో now I have taken A as an interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో assume I have written two abstract methods. నేను రెండు మెథడ్స్ రాశాను, both are abstract methods only. Now whenever we have written any interface, that interface needs to be implemented by a class. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నానా. ఓకే, ఒక క్లాస్ will implement the interface. Okay, so I have written one class. Assume B is a class. ఎందుకు క్లాస్ రాయాలి అంటే బికాస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయా, విచ్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. మరి దానికి నువ్వు డెఫినేషన్స్ ఇవ్వాలా. డెఫినేషన్స్ ఇవ్వకుండా అలా వదిలేస్తే అర్థం ఏమిటి? ఆఫ్ నో యూజ్. రైటింగ్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ నో యూజ్. Okay, someone has to provide implementation for those two abstract methods present in A. Someone ever wanted that will be always a class. So I have written a class called B here. Okay, in this class B I should give definitions for these two methods. The two methods ki definitions nenu ivvali nanu ikkada. Okay, ivvali, ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. క్లాస్ B ఇంప్లిమెంట్ ఇలా రాస్తాను. అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ A. ఇంటర్ఫేస్ A లో రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలదు, ఇంకెవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ రాయాలి ఇక్కడ. ఇంటర్ఫేస్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ లో ఈ F1 కి F2 కి నేను డెఫినేషన్స్ రాశాను, ఖచ్చితంగా రాయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ప్లెయిన్ వెనిలా ఫ్లేవర్. ఇది వెరీ ప్లెయిన్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, carefully. Assume I have given only definition for F1 here. F2 కి నేను డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం నాన్న, ఇది లేదు అని అనుకుందాం. Assume for F2 I didn't give definition. Now tell me what does this class will become? Abstract class. It will become an abstract class. ఎందుకు abstract class అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ A లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ B కి వచ్చేసినట్టే నాన్న. If you are implementing that means all these methods have been given to B, has been acquired by B. సో B లో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నట్టు F1 F2 ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. బట్ F1 కి నువ్వు డెఫినేషన్ ఇచ్చావు కాబట్టి F1 ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వదు. బట్ F2 కి నువ్వు డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి F2 will become an abstract method in class B. ఒక క్లాస్ లో అట్లీస్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది అని అంటే దట్ క్లాస్ విల్ బికమ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ప్రిసీడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సెకండ్ లెవెల్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటి అని అంటే ఒక క్లాస్ రాయండి, ఆ క్లాస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా చూడండి. ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి డెఫినేషన్స్ ఇవ్వండి, ప్లెయిన్. దట్ ఈస్ వన్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్, ఒకవేళ నేను డెఫినేషన్స్ ఇవ్వకపోతే, ఇఫ్ ఐ డిడ్ంట్ గివ్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ ద మెథడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్, ఆ క్లాస్ విల్ ఇట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్ అంటే yes it will throw an error. ఎర్రర్ త్రో చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మీరంటే ఆ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి అంటున్నా. Can I go little deeper? Will you able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I fix a margin? Shall I go? Okay. This is little advanced, but still you need to know it. Yeah. Try to understand. Hey, making any sense? See, look at carefully watch. You just have a glance on the code first.
Put it on the paper. Whatever I have written, just put it on the paper. How many interfaces I have written? How many interfaces I have written? 2 interfaces I have written. 2, ma'am. Yeah. To how many classes I have written? 2 classes. 2. అంత పొద్దున్నే వద్దు. So 2 interfaces. One is A, another one is C. Okay. How many classes? 2 classes. One is E, another one is B. Okay. So what I've written is B is, can a class extend a class? Can a class extend another class? Yes, ma'am. Inheritance concept. A class can extend another class. Inheritance concept. So B is extending E. B is extending E. So there is no problem in this. And can a class implement more than one interface? No. A Yes, class ma'am. can implement more than one interface. Yes, that is possible. A class can implement more than one interface. Ade rasanu ikkada. B extends E, implements A, C. Okay. Extends pakkana more than one class undakudu nana. Extends pakkana oka class rayali, but implements pakkana enni interfaces perlaina raskochu మీ ఇష్టం అది. This is possible in Java. A class can extend one class. At the same time, it can also implement n number of interfaces. That is the thing I have written here, which is simple. ఇక్కడ ఏమి లేదు. ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి మీకు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే క్లాస్ బి ఎక్స్టెండింగ్ ఈలో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ క్లాస్ బి వచ్చేస్తాయి. వెరీ గుడ్, ఫైన్. ఇంప్లిమెంట్స్ ఏ కామా సి అంటే ఏసీలో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి క్లాస్ బి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలి. దట్స్ ఆల్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బై ద సింగిల్ స్టేట్మెంట్. క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఈ అంటే ఏమిటి? ఇది తీసేయండి. ఇది ఎక్కడ చూసారు చెప్పండి? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాదా ఇది? కెన్ ఐ కాల్ దిస్ అ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class B is extending some other class. Single inheritance అంటే క్లాస్ E లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ క్లాస్ B అక్వైర్ చేసుకునిద్ది. ప్లస్ నేను కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఏంటి అని అంటే ఇంప్లిమెంట్స్ అంటున్నా. అంటే క్లాస్ B is implementing. క్లాస్ E implementing కాదు నానా. డోంట్ థింక్ దట్ E is implementing. It's not that sense. B is implementing. ఓకే, ఇదంతా B కి సంబంధించింది. This all things goes for B. B is extended E as well as B is implementing AC అని అర్థం. ఓకే, సో B కి E లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని వచ్చేసాయి. ప్లస్ B ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ అండ్ సి అంటే A లో ఉన్న C లో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి B డెఫినేషన్స్ ఇస్తోంది అని అర్థం. A లో C లో మొత్తం 4 ఉన్నాయి. F1, F2, F3, F4. సో F1, F2, F3, F4 కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చేసాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నాకు ఇంకొక ప్రాపర్టీ అక్వైర్ అవుతుంది క్లాస్ B కి. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ అంటే F5. క్లాస్ E లో F5 అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి B కి F5 కూడా వచ్చేస్తుంది. సో I can call even F5 also with the help of B1. B1.F3 కాల్ చేయొచ్చు, B1.F4 కాల్ చేయొచ్చు, B1.F5 కూడా కాల్ చేయొచ్చు. So these are all possible. This is also we can do. It's a very low, very deeper thing. ఇలా కూడా చేస్తాం మనం జావాలో. స్టూడెంట్